आज डिमांड्स आहाय अबाउट पॉवर डिपार्टमेंट. हांव सदांच म्हणटा की पॉवर मिनिस्टराक एक कला आहा, एक आर्ट आहा, सदांच पॉवरांक रावपाक. कोणालो पॉवर कोणा दिवपाक, कोणालो फ्यूज उडोवपाक, रायट टायमार मागीर खूंय पावपाक हो सारको नंबर 1 जालोलो आसा बाब सुदीन धवळीकर. पूण जरी तो तेगेले फिगर चोयल्यार लोकांक तेणें पावरलस केलेले आहाय. तो पॉवर आहा पूण लोकांक पावरलस केले. पावरलस कित्याक केले? 600 कोटी सुमार रिकवरी आहा. प्रत्येक विधानसभे आमी म्हणटा की हे रिकवरी तूं केन्ना कोतलो. श्रीमंत लोक, इंडस्ट्रीचे लोक. अँड वॉट इज शॉकिंग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इट सेल्फ have not paid their bills. Government departments themselves have not paid. आज because of a mere 200 crores recovery, he has hiked almost close to 6%. And also परिणाम आज बारीक जनतेचे जातलो. So if we look misplaced priorities, why is he not recovering the dues from industrialists, from commercial establishments? आज बारीक जनतेन जरी तर बारीकशे बिल हारी केले नाही जाल्यार कनेक्शन तो कट करता. तो सरकाराली कोणाय कनेक्शन कट करपा जाय तो सगळे जाणा व्हिच टायमार कितें करपा तो. सो ही हॅज फेल्ड आय बिलीव टुडे टू रिकवर दीस ड्यूज. दुसरे न्यू रिन्युएबल एनर्जीचे जायते स्वप्न आशिल्ले. प्रधानमंत्रीचे स्वप्न आशिल्ले की गोवा विल कॉन्ट्रिब्यूट 150 megawatts towards the solar grid of the country that has promised to the world. But we have failed miserably in the solar energy. टुडे EV पॉलिसी सारखी चलना, सारखे चार्जिंग स्टेशन ना, सारखे लोकांमध्ये जे एक ग्रीन एनर्जी प्रमोट जावपाक जाय. दिस डिपार्टमेंट हॅज ऑल्सो फेल्ड. सेवरल अदर थिंग्स यू विल सी टुडे. आय बिलीव ड्युरिंग क्वेश्चन आवर एज वेल वी विल मेक शुअर दॅट वी एक्सपोर्ट दिस. युरी बाब, तुम्ही फोर्सफुल कन्वर्जन म्हणले तेन्ना आमी पळयता की सीएम खुबदां गोंयानूय असल्यो हे उलयता की अशें आमी जावपा दिवपाना. तुमकां दिसता अशें गोंयानूय अशें चलता काय? ना सी आय एम मेकिंग जाता जाल्यार इट इज द ड्युटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू हायलाइट इट. I have highlighted an issue that has happened in Chhattisgarh, and the epicenter today is all across the country. Khas karon even in the state of Goa, it has been seen because mere suspicion. So anyone calls up, anyone belonging to a non-state actor and outfit calls up and says that they are doing forced convergence. This should not be the case. There are laws. Forced convergence should not happen. That is the duty of the government, but the BJP president of Kerala itself is on record that it was wrong. The Chhattisgarh government itself deleted several tweets. So this is a very serious issue that Ami Manipur Soila Numi. Today the Prime Minister is silent. And last assembly session we had raised what happens in Manipur, why it will not happen in Goa. So what happened in Chhattisgarh, the Chief Minister's duty is to assure the people of the state that it won't happen in Goa. So we'll see what happens. A smart meter is coming, but the government is forcing for the common people to move their meter. So exactly, smart meter पडा, the tender was about close to 487 crores. आणि या सरकारान बीट डॉग्स अप बीड आहले अडानी आणि एकलो DG स्मार्ट म्हणून 90% over. That means 890 crores, out of which 70 crores will be borne by central government, 820 crores on the Aam Janta. 820 crores has an agreement of 93 months that the contractor will be given the amount. If you look at that, that is about 110 crores. Goa today has 7,28,000 consumers. So how much of this, approximately say 110 crores in a year, Aam Jantecho as a parinam zatlo. So forcefully people will have to be forced to pay extra. And second, the logic, jenna 39,000 lokank notice diवपाचो प्रयत्न काढला हे सरकारान. Shift करपा जाय मू, it cannot be read. So on one side you say that you are putting smart meters. On one side you are saying to shift the meters. So pratyek jante, consumer to shift those 39,000 odd thing will roughly 10,000 तरी लागतलेच. That is to be borne by the consumer. So what is the logic? Smart meter पडात मुजान आता app hazal. I can pay my bill here. The department can see it from anywhere. So what is the logic of this smart? I don't know what Sudin Davlikar is being influenced by the smart city. This smart city and smart city कोण उडयला आणि हे स्मार्ट मीटर बी इन मेट्रो सिटीज चलतंय. आणि चोय मर तूं 490 कोटी रुपया जाले 890 कोटी रुपया, 90% रायज. आणि कोण हारी करपा जाय? तुवें हारी करूं पडटलें.
आम जनतेन हारी खबर सो हेजेर म्हाका दिसता यू सी मिसप्लेस प्रायोरिटी प्रिपेड कितें करपाचें प्रीपेड पोस्टपोड ते मागीर चोया रे बट हे पयलें इफ यू लुक 900 crores ऑलमोस्ट रिकवरी विल बी डन फ्रॉम द कॉमन मॅन दिस इज अनएक्सेप्टेबल बीजेपीन आणि एक अजेंडान त्यांचे म्हटलं की टिल 2030 दे विल एव्हरीवेअर सोलार अँड इलेक्ट्रिसिटी व्हेकल्स. सी ते कितले सांगताय ते पयलीं बीजेपीन म्हणून रावले 15 लाख दितले ते 15 लाख तुका मेळे काय कितें 2030 म्हळ्यार 27 न्हू पयलीं चोवपा जाय तेमी लोक कितें तांकां दाखोवन दितलो आज सोलर जे द कॉन्ट्रिब्युशन टुडे इज पथेटीक 3 डिपार्टमेंट्स गेडा director of new renewable energy, no coordination, absolutely no coordination, lengthy process, no एक one agency जी आसपास है normally to coordinate. It's not happening. We are not moving towards the 150 megawatts that is promised by Goa to the double engine Sarkar. So म्हाका दिसता in the new renewable energy, it is absolutely pathetic. All the states in the country today are heading towards that, and Goa has lost a ship.